എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആദരവുള്ള പല നേതാക്കന്മാരും ചിന്തകരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എടുത്ത് പറയാൻ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസ്പെക്ട്സ് ആദരവ് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കൺവേ ചെയ്യുന്നു. ഈ ചോദ്യം, ഈ ജഡ്ജ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി, ജഡ്ജ് ഇസ് ഹെൽപ്ലെസ്. എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരെ മാത്രമല്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെയും ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാക്ക് അവരിൽ എല്ലാവരും, പ്രധാനമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക്, കോമൺ വാക്ക്, ഹെൽപ്ലെസ് എന്നുള്ള വാക്ക്. ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ്. എത്രയോ ജഡ്ജിമാരും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ്. അതിൽ ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടൊരു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, I can harm somebody in my position. I can do harm. But it is virtually impossible to do anything good. But the judge is not isolated. Our entire system has been brought to this situation. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായം, ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അരനൂറ്റാണ്ടായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇത്രയും വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് വളരെ ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജഡ്ജിന് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഹെൽപ്ലെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നിയമവ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു സൈറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ടാണ്, സൈറ്റ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചാളായിട്ട് പ്രോ ബോണോ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പം മാർജിനലൈസ് സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലും 1-2 പ്രാവശ്യം ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തു. ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മണരായി ജനിക്കാത്തവർ ശബരിമല മേൽശാന്തിയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം. അതിന് നമ്മുടെ ഈ വളരെ പ്രോഗ്രസ്സും വളരെ പ്രൈസ്വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോലും അതിനെ ചെറുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. 2 നോൺ ബ്രാഹ്മിൻ പ്രീസ് 20 വർഷം, മെയിൽ പ്രീസ്, എല്ലാം ഫീമെയിൽ പ്രീസ് ഇല്ലല്ലോ, മെയിൽ പ്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 10-20 വർഷം മേൽശാന്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത നോൺ ബ്രാഹ്മിൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട, പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള റൂളാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ ഭരണഘടന ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയെ മാറ്റി ഒരു പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റി വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് റിയാലിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറുകയില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലാണ്. അത് വേറെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇല്ല. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic secular democratic republic. ഈ ബാക്കി അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്, വി ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ കൺട്രി, ഹിയർ ബൈ. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നു, പിന്നെ ടു ദിസ് എൻഡ് വി അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനാക്ട് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അംബേദ്കറിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണിത്.
ബെനഗൽ നരസിംഹറാവ് ഉണ്ടാക്കിയ 35 വാക്കുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഈ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അംബേദ്കർ സ്വയം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കർ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈയിടെ ഹിന്ദുവിലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിൽ ഞാനൊരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കർ ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ, ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ അംബേദ്കർ എന്താ പറയുന്നത്? വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ മീൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇന്ത്യ which does not exist. അതല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ വി ഹാവ് റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ. എന്ത് ഇന്ത്യ? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ത്യ. പിന്നെ അവർ ചേർത്ത വാക്കുകളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇന്ത്യ. പക്ഷെ ആ വാക്കുകൾ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇല്ല. ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷന്റെ പ്രൊക്ലമേഷനാണ് നമ്മുടെ ക്രിയാവ്. ആ ആസ്പിറേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4 കോർ ആസ്പിറേഷൻസ്: ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രെറ്റേണിറ്റി, ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ലിബർട്ടി. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു സെക്യൂർ ടു ourselves justice, liberty, equality, fraternity and dignity, not that we have it. But I argue that Indian constitution is a site of struggle between the forces that do not want such a society and the forces that want such a society. ഈ സ്ട്രഗിളിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ നിയമങ്ങളും. നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം, പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത്, ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് എ മിറർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ബീഹാറിലെ കോടതികളും കേരളത്തിലെ കോടതികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ, യു പിയിലെ കോടതികളും കേരളത്തിലെ കോടതികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായി കാണാം, നോ കോർട്ട് ക്യാൻ ബി ബെറ്റർ ദാൻ സൊസൈറ്റി. No society can be different from the courts. Courts are people. കോർട്ടിൽ വരുന്നത് ജഡ്ജസ് മാത്രമല്ല, ബാറും ഒഫീഷ്യൽസും എല്ലാവരും വരുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോർട്സ് ആർ മിറർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കോടതിയിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് is a struggle for the second transfer of power. First transfer of power was from the British to an oligarchy. 4 communities ആണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. 3 communities ആണ് കേരളത്തിനെ ഭരിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ് യൂണിലാറ്ററലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന വേറെ 2 communities. Almost all powerful positions, all big positions are in the hands of these communities. Ambedkar had said in 1930 India will be ruled by an oligarchy when the British leave. In India is an oligarchy. ഇതൊരു patriarchal oligarchy. It is ruled by the males of 4 communities at the national level and the males of 3 communities in Kerala. They will not allow any aspect of the structure of this oligarchy to be attacked. അതുകൊണ്ട് we still live in a country, the only major country in the world, where a large section, probably the majority of women, can be legally raped. The only condition for the rapist is that the woman you rape must be your wife. How can we stand up against rape? When the only reason a woman is not raped if she is a wife is because of the grace of the husband. Nothing illegal about it. I have 2 daughters and frankly I did not want them to be married to an Indian, any person who's protected by this Indian penal code, because I didn't want my daughters to be legally raped. Or if they're not raped, because of the grace of their partners.
അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആർ വി ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് ദാറ്റ് sir here cannot get a conviction on rape. The fact that he fought so hard, everybody fought, and the survivor, we paid tribute to the courage of the survivor. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇത്ര പവർഫുൾ ഓളിഗാർക്കിയുടെ എതിരെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രൂപത്തിൽ സ്വയം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ she deserves a Bharat Ratna. Unless we tackle, unless we democratize, there is no shortcut. I've spent half a century working as a lawyer in a number of capacities. And what I have to tell you towards the end of my life is there is no shortcut. If you want the legal niyama vyavastha avalkoppam nilkanamengil ivoru pudhiya samoham undaga. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥ അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഈ കളത്തിൽ, ഈ പോർക്കളത്തിൽ, കോടതി എന്നാൽ ഒരു പോർക്കളമാണ്, ആ കളത്തിൽ വളരെ അൺഈക്വൽ ബാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പല വിധത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷേ the people who have the power to interpret are the people who dominate the bar and the bench. Not only the bench, the bar is equally responsible. They are always putting forward interpretations that constrain democratization and strengthen the power of the oligarchy and the concentration of the oligarchy. But rape in Delhi, we have very large number of laws. അതിനെ വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു. പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിൽ ഒന്ന് രണ്ടും അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് വന്നു. നമ്മുടെ ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡെഫിഷ്യന്റ്. ബൈ our standards, ഇത്രയും എങ്കിലും every time a woman is brutally raped, our solution is രണ്ട് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. That is the answer to the rape, brutal rape of a woman. പക്ഷെ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ we have to democratize the legal system has to be democratized. Women must become equal, have equal power in the bar, equal power on the bench, equal power in the legal academy. Women must formulate legal theories, have the power to formulate. They can formulate, they are formulating, but they must have the power to formulate and write as law. Laws that will protect them. If we have a Supreme Court with 75% women, I hope that the first thing they will do is to strike down marital rape as unconstitutional. In a നമ്മുടെ ഭരണഘടന നാല് ഫൗണ്ടേഷണൽ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഡിഗ്നിറ്റിയാണ്. ആ ഡിഗ്നിറ്റിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മാരിറ്റൽ റേപ്പ്. It's completely unconstitutional. പക്ഷെ അത് ഒരു സ്ത്രീ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറും ബെഞ്ചും വന്നാലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി പറയും ഡിഗ്നിറ്റി ഓണർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്ത്രീയെ റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, വിതൗട്ട് എനി ലീഗലി റേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജെഫ്രി എസ്റ്റീൻ്റെ കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അതിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരമായി
Giselle Pellicot, a French woman whose husband organized the rape of his wife by dozens, scores and scores of men after drugging her. ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നു. Patriarchy is very strong all over the world. The main point I would like to submit today is that we have to ഇതൊരു ബോർഡ് കളമാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉള്ളത്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച വേണം. എന്നാലേ ഈ റേപ്പിനെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് അംബേദ്കർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു, ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓളിഗാർക്കിയെ ഇല്ലാതാക്കണം. ഓളിഗാർക്കി ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഉണ്ടാകണം, ഫ്രം 4 communities to all communities, due and adequate representation of all communities. അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ മാറണമെന്നല്ല, പക്ഷേ ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് മത്സരമുണ്ടാകും, കുറെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു മത്സരമുണ്ടാക്കി സംതിങ് എൽസ് വിൽ ഇമർജ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ വി കനോട്ട് ഹാവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവർ in the main or in a small number of communities and in the mains of those communities. പക്ഷേ ആ representative democracy വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we are all resisting that change and we want the oligarchy to continue to rule India. How can we transform the implementation of the present laws? That we can tell you, the fundamental reforms to the legal system and judicial system are necessary. അതിൽ ഒരു സജഷൻ എനിക്കുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ഇത്രയും പവർ ജഡ്ജിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ there are 3 or 4 main functions of the criminal justice system. Number 1 is investigation. ഒരു allegation വന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ബേസിസിൽ ചാർജസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക. നമ്പർ 3, ആ ചാർജസിന്റെ ബേസിസിൽ ഫാക്ട്സ്, എന്താണ് നടന്നതെന്നുള്ള ഫാക്ട്സ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ, പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. 4ാമത് ഈ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ലോ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദോസ് ഫാക്ട്സ്. And 5ാമത് you decide whether on that basis somebody is guilty or not guilty. നമ്മൾ acquit ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് innocent ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, guilty or not, acquitted of the charges, guilty or not guilty എന്ന് പറയുന്നു. ഗിൽറ്റി ആണെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് 6 സ്റ്റേജസ് ഉള്ളത്. ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലീസാണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോലീസ്. അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ പോലീസ് ചീഫ്സ് ഒക്കെ മിക്കവാറുള്ള ലോക്കൽ പോലീസ് ചീഫ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ആണ് by ordinary elections. Prosecution, independent prosecutors ആണ് ഈ ചാർജസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ജഡ്ജിലായി യാതൊരു റോളും ഇല്ല. Whether to accuse, whether to put somebody on trial, and if so on what charges, and decide in independent prosecutor. 3ാമത് ഫാക്ട്സ് പ്രൂവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജൂറിയാണ്. ഗിൽറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജൂറിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലീഗൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു അപ്ലൈ അത് മാത്രമാണ് ജഡ്ജി തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് ദ ലോ. പണിഷ്മെന്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജൂറിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാ പവറും കൂടെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ഒരു മേജർ കൺട്രിയിലില്ല. ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. Because a prosecutor should not charge someone unless he believes beyond all reasonable doubt that that person is guilty. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you cannot sit in judgment, you cannot adjudicate. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് this burden becomes almost unbearable, because all these things have been managed by one human being. And then this goes on appeal to higher courts, and higher courts are always in many cases changing their positions, as a result of which ഒരുപാട് legal rape and illegal rape അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ലീഗൽ റേപ്പ് നടക്കുന്നു, അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. ഇല്ലീഗൽ റേപ്പിൻ്റെ പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ചിലത് മാത്രമേ FIR എഴുതുന്നുള്ളൂ. ആ FIR എഴുതുന്നതിൽ ചിലത് മാത്രമേ ട്രയലിൽ പോകുന്നുള്ളൂ. അതിൽ conviction rate has actually gone down from 2012 to 2014, while the number of rapes has gone up. Number of rapes has gone up, but the number of the conviction rate has gone down. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ judges are not able to interpret, and the lawyers, the bar and bench together are not able to interpret the law and have an impact on the incidence of rape in the country. Well, the punishment is supposed to have a deterrent effect. Punishment, if in effect, now the deterrent effect on rape is not possible because majority of women are allowed to be raped legally, as I keep saying. So what deterrence can you bring to rape, except with this big exception? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ deterrent effect നമ്മൾ from the judicial process നടക്കുന്നില്ല. The main purpose of prosecution is, of course, to hold the person accountable. The second person is to send a message to others so that future rape can be prevented from happening. But the system is not able to manage because of the overwhelming nature of the concentration of power in the judge. അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ കോർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ, ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ബ്രിങ് ബാക്ക് ദ ജൂറി സിസ്റ്റം. I think rape cases should be tried by all women juries, selected by both sides. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജൂറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് രണ്ടുപേർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ 12 ജൂറേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരുത്തുള്ളൂ ഫ്രം എ ലാർജ് പൂൾ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സർവൈവറിൻ്റെ ലോയറിനും കൂടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജൂറേഴ്സ്, അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓൾസോ ടു ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ. ഫീമെയിൽ ജൂറേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഇത് എന്താണ്? ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫ് ദി ലീഗൽ വെൽ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി legal system in relation to violence against women is that the system is the quotation madam വായിച്ചത് പോലെ the system is incapable of understanding or comprehending the trauma involved in violence against women, because it is all operated by men. They cannot understand the trauma insensitive. So if you have a jury that understands the trauma of what it means to be raped, perhaps they will view the evidence differently. Rape and murder are usually, not always, usually done without any witnesses in other crimes. And under crimes almost same number on India, around 30,000 per year. And so it's difficult to prove. Rape is actually, both are possible to prove scientifically. Rape can be proved scientifically if there is laws that ensure that the survivor is given assistance to save the evidence that she was raped. That is usually subverted immediately. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ 2016 ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് സർവൈവേഴ്സ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഫെഡറൽ ലോ, which requires that survivor kits should be provided to survivors so that they will have all protection and all ability to save the evidence that they have that they were raped. And that has become a federal law in the United States, and at the national level, and other states are also enacting it. Apparently, the process has to be broken down so that the mistakes we can learn from നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ cases തന്നെ എത്രയോ cases of the horrific cases. The Kerala one is a very painful tragedy for all of us. All of them are. And all cases that we understand where the system is failing. The system is failing because you are not able to provide the evidence to prove the rape in many cases. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഈ മെയിൽ ഓളിഗാർക്കിയിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ജൂറി സിസ്റ്റം, സോ ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ടു ഡിസൈഡ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ഗിൽറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ.
The Magna Carta പറയുന്നു, the pledge that we shall be judged by our own peers, not by the aristocrats. So those are some of the measures that we can take to improve this. But most of all, I think we should come together and ensure that all forms of rape, a total prohibition of legal rape in this country, all and any type of rape should be criminalized. Marital rape should be criminalized. We cannot separate that from any campaign or demand against that will ensure that the terrible scourge and menace of rape is curbed to this country, and women are provided the security and safety that they are entitled to as equal citizens of this country. വളരെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ടോപ്പിക്കാണ്. I thought I will present some of these ideas. We can have some discussion also as we go forward. And I was expecting to speak at the end, not at the beginning, but I'm very happy to have this opportunity. I look forward to listen to all the other very distinguished panelists here. Thank you for your attention.